你敢相信吗？雷店长终于来到了欧洲女儿国中的美女国爱沙尼亚。这个国家呢，被称作是女光棍最多的国家。由于他们是古芬兰人的后裔，近代呢又与东欧各国混血，所以他们相貌格外出众。而且爱沙尼亚经常还被爆出有外星人的新闻，这也是一个科技含量极高的国家。那么这个集科技、传说、颜值于一身的女儿国究竟是什么样子呢？那么接下来就跟着雷店长，我们一起走进爱沙尼亚，一探究竟吧。爱沙尼亚是波罗的海三国之一，人口仅137万左右。首都塔林是其最大的城市和经济文化中心。塔林位于爱沙尼亚西北部，濒临波罗的海芬兰湾，属温带海洋性气候，冬季寒冷多雪。下雪时的塔林宛如童话世界。作为世界文化遗产的老城区的尖顶建筑，古老城墙被白雪覆盖，在古城里滑雪成为了冬日塔林的一道风景线。当我刚来到塔林，这时2位爱沙尼亚少女如同冬天飞舞的雪花向我滑来。他们过来了。Hi, hello, hello. Does every Estonia people know you can ice skate? Yeah. Yes. Yeah. But how are you learning ice skate? I'm 15 and maybe I was first ice skating at 7 years old maybe. When I was 7 years old, so 8 years. Oh. I look a lot of Estonia people like black clothes. Take photo. The lot of Chinese people don't know Estonia, this country. Maybe because it's a really small country. Small country. Yeah, and we have like our like country story is not that long. Like we are kind of new country. But you think Estonia country is a rich country? No. No. No, we actually are rich, but we're spending a lot of money to help Ukraine and other countries and like yeah. But you think Lithuania, Estonia and Latvia, which different? Absolutely different languages and different culture. Say thank you or In hello. Estonian it's like Aida. Aida, In Latvian Paldies. Baldies. And in Lithuanian I don't actually know. You teach me Estonia hello. Tere. Dela, Tere. Dela, Dela. 对了，大家看到了吗？雷探长说过，在这个冰天雪地的一天呢，雷探长来到了爱沙尼亚。你看这些女孩在雪白的映衬下呢，显得是不是格外的纯洁和美丽呢？塔林市政厅广场位于塔林老城区中心，历史可追溯到中世纪，是当时城市生活的中心。这里曾是繁忙的市场，也是进行法庭诉讼、公告新闻、法律法令的场所。最醒目的是市政厅广场中间的圣诞树，历史可追溯到1441年，是爱沙尼亚新年的象征。通常会选择高大的云杉树，每年都会为此砍一棵。这就是爱沙尼亚女孩见了人都打招呼的。嗨！现在雷探长进入这个餐厅里来了，它是个咖啡馆，这咖啡馆特别有中世纪的感觉，挺古老的，也有点像那个地下党员开会的地方。Hello. Oh yes. Tallinn. Yes, this Tessa. But what kind of girl are popular in the Estonia? But you think? Help me. So we have Pałac Kultury i Nauki. It's in the center of the town, and I think you guys saw it. It's very high building. In the center. Yes. I heard that Estonia has the largest number of single women in the world. Yes. We don't know, but we are single. You are single? Yeah. Yes. Yeah. In the future, want to be housewives or be work? Go to work. All the three of us would like to go to work and. Yeah, but I think it could be connected. Like I want to have a family, but also go to work. So I think it is possible to to connect these things. Family and career. Oh yes.
拜拜拜拜。还有在路上唱歌的。It's interesting place. It is our first time here, and really want to discover the city. 而且这边人很礼貌，这边清洁工也会给你打招呼。OK。I heard Estonia technology powerful. Maybe. AI, you know? AI. In school, we just School? We're doing homework, for example. Just as lazy people, we do anything, search for information, how solving any problems in math, for example. 都是在学校里面，反正我是没有见到。Yeah, I'm studying in E-Tech class, and I need this IE too for programming. This programs. I have lessons. Working part time, Yeah, really how much? working One day. But usually we earn 6 euros an hour. 1 hour? Yeah, 4 hours. 6 euro. 6 euro 1 hour 啊。 Yeah. Lithuania, Latvia and Estonia, which country is rich? I think Estonia is rich. What do you think Lithuania? Lithuania? What? 好了，我算看出点门道。以前我认为波罗的海三国挨那么近，也许很多东西一脉相承，但走下来发现，其实这三国似乎存在着很大的文化隔阂，甚至互相存在不了解的情况。Languages, Language. cultures, traditions. Estonia restaurant or Russia restaurant? Yes. Estonia Yes. Okay. I heard Estonia apple juice. Cider. Here have cider? Apple cider. Yes. Yes, we have Just give me cider. one. Big one or strong? Big. Big. Here we have soups. Meat, like you can- Meat 啊 Yes. 哇，这是熊肉、猪肉、鸡肉、猪肉，然后这是鹿肉啊。我来尝尝这个 cider， 就是爱沙尼亚的饮料啊，它是一种苹果酒。哦，明白了，苹果酿的啤酒。天哪，我太傻了！我在超市已经买了它的那个 cider， 就一个差不多一个味儿。OK， 哇，this name Cabbage soup. cabbage Cabbage soup. is a Estonia local food. Yes. Okay. Traditional Estonian soup. Soup, this soup. Yes. Oh, interesting. 在面包里面灌了汤。我们来尝一尝什么味道啊？里面一股那个红菜的那种味道，很棒，味道还是挺鲜的啊，感觉很鲜的那种味道。也许很多人总是想不通，为什么波罗的海三国女多男少？其实除了二战人口递减的创伤外，随着这三国加入欧盟，当地男青年有了更多择业机会，他们出国打工，甚至远嫁他乡，这就形成了很多留守女士，这也是当地女多男少的主要原因之一。What do you think, love or work? What is important? Love. 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 Yes. Why? At least to be happy. It's It's- because you need you need happy. love to work. In the future, what do you need? What is work? Patience. Money. Money. Money work. It's good. You? Yeah, it's you have to have patience and you have to be hardworking to succeed. Make money number one. You have to love what you do. No, love is number one, work is number two. I know, work is number three because family is number two. Oh. Okay. You think what kind of girl in the Europe is very popular? Popular? Yes. This girl, beautiful for I don't know, for work, for media or what? What kind of boyfriend is very nice? What do you think? I think that wise, kind. 那我们就谢谢他了啊，感谢他。Thank you so much. Thank you too. OK，拜拜。哇，大家看啊，这个餐厅这边有一个东正教的圣诞老人啊，在这守着。
东正教的圣诞节是在1月7号，他们是叫这个冰雪老人啊，这么一个名字。也是到那天呢，会给孩子们送礼物啊。本来圣诞老人就诞生在东欧这些极寒地带，后来呢，据说呢被这个美国呢把它的颜色改成红色了啊。它原来的颜色呢应该就是蓝颜色的，象征这个冰雪。圣诞老人居然是送香水、送礼物的啊，然后呢带来这些东西啊。Oh, thank you very much. Thank you. 给他5欧元。OK，Thank you。雷队长又来到这家炒这个杏仁店了啊，这边的女孩啊都像那个宫崎骏那个《天空城》里面那些人的样子啊。Wait. OK，Thank you。Your costume is Estonia costume. It's like medieval costume. 啊 ，yes。这个城市大家在我的镜头里能看到吗？它比其他2个那个国家啊，立陶宛跟拉脱维亚拍出来漂亮。立陶宛小，我不是说对它有这个偏见啊，小，它的那个古城感觉，也显不出古老，其实也显不出，但这个地方是真的看着古老，对吧？它的地面，它的那种建筑，凡是那种彩色的啊，然后楼呢是一个挨一个的，都是日耳曼风格的。What is? Eat. Okay. Eat. Yes. Eat. Thank you. Yes. Eat. 因为在这些国家嘛，他们就是比较没有东西，就是他们其实没有什么赚钱的来头，就是主要是在波罗的海3国，现在很多年轻人他们都是要到外面去发展，他们要离开这些地方，离开立陶宛，离开拉脱维亚，离开爱沙尼亚。她长得漂亮的嘛，那就去当模特，尤其当模特，因为我们都知道东欧的什么输出比较抢手啊，演艺人才。当我走完了波罗的海3国，发现了一个共同点，就是苏联遗老似乎已经被社会抛弃，他们仿佛和现代人生活在2个空间里。我有时怀疑，难道只有我看得见他们吗？他们自生自灭，让人看了心酸。其实还有更心酸的场景，在我记忆深处久久不能散去。你看有没有朱门酒肉臭，路有冻死骨的感觉？外面都零下2度了，然后呢，这些大爷都快冻死了。我们刚才不是问波罗的海3国哪国家的这个女孩漂亮啊？人家司机就直接说是这个爱沙尼亚的。我相信应该不是玩笑啊，因为我进来，我随便找了一家酒店，这家酒店才300多元，算是便宜的啊。它可能离古城略微有点距离。这个前台是我这3国见到最好看的。OK. So do you know actually check-in in 3 p.m. and right now your room is dirty and not ready. But you can take your luggage in luggage room and you're gonna go Old Town or go around to Tallinn. It's okay? OK. Yeah, thank you. 既然 check in， 我们来看看这个爱沙尼亚的房子什么样啊？不错呀。这300多元就是这样的房子啊，挺好的。这家还有水疗，也就是说这家还有桑拿浴啊，类似芬兰那种的。然后这个才300多，可以的啊。初来乍到之后，我的第一感觉就是波罗的海3国呀，越往北走，人们越热情，女孩越漂亮，讨论的话题也越来越多，而且已经到了他们让我进来那个地步了。来，进来，聊一聊，都到这地步了，大家都看到了啊。所以说，哎呀，雷探长深有体会啊，大家要想来这旅游啊，波罗的海3国是个不错的选择。而且这个塔林啊，这个城市更加的漂亮，拍出来的照片呢更像童话世界啊。它的房子，它的布局就很好，就那些古典的建筑。在这个塔林的这个地方，居然看到了一个叫什么呢？叫中国茅台的酒吧 ，China 茅台。最关键，我觉得很厉害的时候，在这个他们塔林的这个老城中心，居然有这么一个地方。Hello. A lot of Maltai. I need 1 cup. It depends on the kind. Oh. Like this, the most basic one, it's €2, but I would probably recommend this one because it's like a lot tastier. Oh, drink okay, different. As is, but no, like €1 more. Okay. But, 哇，同学们太搞笑了，居然在这个爱沙尼亚塔林居然发现了茅台。哇，这边我们看到了有这个中国的古画啊，这边好多茅台的画都在这儿啊。哇哟，这上面全是这个
茅台王子酒啊，这个地方还是官方认证的啊。那我就来小干一杯啊，它这边居然是这样子的啊，哇，是这个是茅台，就是我觉得有时候茅台不是都有那种也会有些假的嘛，但是这个味道是真的，喝到了一股贵州的味道啊！贵州的小伙伴们，你们的茅台已经到了这个爱沙尼亚了啊！This boss is no, she's actually Brazilian, but she lived in China for about 10 years. Oh. Yeah, and so that's why she created this place. It's and actually it's really hard to find Malta in Tallinn, in Estonia in general. Because I know that the Malta is like a huge company in China, in Asia. I believe you know this better. 我再要一杯，就是为了支持一下那个国货。一杯是3欧元啊，也就是相当于24吧，25这样子啊。我也服了啊，我怎么会来到这么个地方啊？就是我也服了自己啊。我现在点好了，这边那个拉面师傅正在拉面，周围呢都是这个像那大时代一样的那种商场里面的。说明中国人在这做事情还挺不容易的啊！在这爱沙尼亚吃中国的拉面是什么味儿啊？咱尝尝。Why do you like Chinese food? It has a unique taste. I think, yeah. You like spicy? Yeah. Yes. Yeah. But what do you think Chinese girl? I have never met in real life a Chinese girl. But I think they're quite beautiful. Beautiful 啊。我们来点一个看看啊。Hi, give me one chicken. Chicken, okay. Big or small? Big. 这边全都是女孩，所以说这边女孩还是多呀，不得不服这个。OK。你看这个是8.9欧一个。You this name is cake or what? It's spanking. Spanking 啊，厨师在这儿哇，他们现在在做一个草莓味道的。我这边是在洗碗啊。Oh hi. Yes, it's my channel. Oh, спасибо. Okay. Посмотрим. 就很多人可能问我一个问题，就是波罗的海3国呢，它好像看不到这种就是 LGBT 这样的旗帜啊，是不是国家人少，所以导致这个爱沙尼亚呢，或者就波罗的海3国呢，它就是非常抵制这样的一种文化。I want to ask you, in the Estonia, a lot of gay? I don't know. I haven't really met any gay people here. Oh, but in here, same sex married is legal? I'm pretty sure, yeah, it's legal here. Oh, yes. Yep. This delicious? Yeah. 这个方便面呢，它是山西的一个品牌，家乐，1998年的一个品牌。爱沙尼亚卖袜子特别多，就它袜子也很好看。Maybe give me this one. Which number you want? You think I don't know your size? Your size? I don't know. You think what size? How? You don't know 啊？这还分号啊？你这太周到了。Like 41 to 46. You think? You think? I don't know. You think? And what color? Which color? Color is good. It's a red color. Happy socks. Wow, it's beautiful. Yes. What do you think? Work is important or love is important? Work or love? Love. Yeah, oh love. Yes. Love is for your. Is very happy. Yes. 这些就是喜欢工作的女孩吧，一定会找到爱情的。这是我自己的一种理解啊，因为我觉得每个人来到这个世界上都有使命的。他完成了工作，他必然会得到奖励。雷店长可是个细心的人啊！我走到任何地方，我想给当地女孩送点礼物，所以说我想今儿送点化妆品给当地女孩。服务员正在帮我寻找啊。No, it's very right， 像红酒一样。OK。Yeah, okay. I think it's okay. 可能这边就业的原因啊，做事情都是那种贵式服务的。OK. Yes, it's yes. Give me one. Okay. Oh, this has gone right. Okay. Your every day is busy? It's very busy. Yeah, it is. Yes. It's crazy. Popular things are the lip kits.
with a lipstick. pencil. Wow, it's different. Okay. Yes, it has a lip pencil also. Oh, yes, yes. Yeah. Okay. So here's a It's third. gift. Yeah. 一个 Here's 香 a 一个 beard 香 balm. 水 We have 啊 a beard. Okay, okay, And okay. here's one perfume Okay, as okay. well. Here you go. Thank you so much. Yeah. What's your name? Isabel. Estonia people. Yeah. Yes. How old are you? 20. 20. Okay. No, it's not. Actually, this is from Italy. Italy. Yeah. But this is made in Estonia. Little. Yeah. Oh, it's beautiful. Yeah, and also this one. This is my school ring. Yeah. Okay, okay. Yeah, it's a tradition that we have. Interesting. Like, schools Wow, it's beautiful, beautiful, beautiful. Interesting. It's class. 这是一个玻璃的戒指啊，很有意思的。Okay, thank you so much. Thank you. 他给我做了一个卡布奇诺的桃心，我们感谢他啊。OK, bye. Bye. 我想给大家说，为啥说欧洲女孩我经常说很传统，因为呢我们呢现在的生活已经接近欧洲，就都开始喝咖啡什么了啊。但是呢，喝咖啡对于这个欧洲人是千百年不变的啊，他们不会因为时尚天天去吃中餐啊，喝咖啡还是会喝的，所以我觉得他们挺传统的，就这个原因。在这个商场里面，经常会看到很多这个妈妈带着女儿在这逛啊什么的，这前面都是的啊。爱沙尼亚别看人口只有137万，但却是个多元化的国家。历史上曾受丹麦、德国、瑞典、俄罗斯等国统治，融合了北欧、东欧等不同地域文化特色，既有东正教教堂，也有其他风格的宗教建筑。走到任何地方都会有这样的感觉。雷探长以前是搞戏剧的，所以说我看到 theater 我就特别的激动啊。你看这边的这个 theater 呢，它带有一种以前苏联时候的那个样子啊，又古老又革命。Okay, is it dance or music? It's dance. Dance is a ballet. A ballet. Yeah. Oh, ballet. Yeah. So and that's and this is also some kids for kids. 我们看这个小姐在卖什么 ？But can you introduce this shoe? Oh, Yeah. okay, okay. Make money? How much? Usually? 6 hours, 15 minutes. 哦，搞戏剧人都知道，就是搞舞台的人就知道，其实孩子吧，他哪有钱呀？孩子一来的话，那父母就得来，就成了3个人的票。那么接下来就跟着雷探长呢，我们一起走进这个 Maya Smoke， 也就是这个塔林的最古老的咖啡馆去看看啊。哎呀，推开大门，This is a chocolate. Marzipan. Is it? Yes. Okay, give me one. 这个吧。It is. Okay. 把这个叫做阿内嘎，我们现在就把它吃掉，尝尝它什么味儿。阿内嘎啊。You know, this coffee shop history? Not really. No. I feel like maybe in Old Town and in Tallinn a lot of colors. A lot of colors. 这家咖啡馆是1864年开业的，当时是一位这个波罗的海的德国的糖果师呢，叫做奥尔德，他呢所创立。他们主要是生产一些高档的糖果，供这个沙皇俄国的一些王室呢去使用。所以说这家咖啡馆呢就变得特别有这种文化底蕴和历史的价值。我身后那个穿黑颜色衣服的警察也是女的，她为什么在这个地方？因为这边是俄罗斯驻爱沙尼亚的大使馆，所以说她一直在这守着，可以理解。这边的警车都是这24小时守护的，就是那种月饼的味道，还是广式的那种月饼的味道，油油的。别想象好甜呀，就是个甜食，甜月饼味儿。Today you're very busy. Thank you so much. Yes, I'm tired. You're tired? Yes. Yes, I think. 1 week. Working. How many days? 4. Oh, 4. Usually Estonian people, if you make money, how much 1 month? This hotel. 1 0 0 0. 1000. Oh, yes. 看来说的都对，都是以前的。Yes, it's tired. Yes. You have children? How many children? Yes, 2. 2 children. Oh, it's very lucky. Boy and girl. Anything else? Okay. I give you some tips. Okay. Oh. Okay. Usually. Thank you. Okay.
All right, thank you so much. OK。在塔林古城里还有一处经典打卡之地，那我们就一起去看看吧。大家看这边呢，刚好能够看到这个塔林的老城，全世界的人都到这地方来打卡，想抢这个位置啊很难，所以说这真的是一个典型的网红打卡之地啊。远处呢能够眺望到这个波罗的海的这个风光，它是蓝颜色的。这堵墙这边本来写了个字叫 The Times We Had， 我们曾经拥有的时光。但是这个涂鸦呢，现在已经没了，变成了这么一个脏兮兮的一个墙，上面啥也不是。其实，在这个3000年前的这个古芬兰人呀，他们这跟这个爱沙尼亚呢，他们的很多领土都是连接的。所以说，这个爱沙尼亚人呢，他们呢自己认为呢，也是这个3000年前的古芬兰人的后裔。Like I live in France and here I think it's like more colorful. And yeah, like more like small but really cute. Very so cute. Yeah, really cute. Oh, okay. I like the old town aesthetic buildings, I think, here. Okay, give me one coffee. Coffee. I have coffee almonds. This country a lot of women? Yes. Yes. You know it's why? No. Okay, thank you. You're welcome. 船文化是爱沙尼亚的灵魂，我也是乘坐轮船到达爱沙尼亚和离开爱沙尼亚的。在前往塔林的轮船上，有舞厅、有餐馆，还有赌场和游戏设施。其实早在4000年前，波罗的海的祖先们就开辟了一条从爱沙尼亚前往地中海的贸易航线，这就是琥珀之路。接下来我们就去拜访一下这些古老的船舶吧。此刻呢，刘院长是在这个爱沙尼亚塔林的航海博物馆。这博物馆里呢，我一进来就看到一艘大船啊。经介绍呢，这个大船叫做科克，它呢距今有700年的历史了，是在这个爱沙尼亚波罗的海旁发现的。发现的时候它是当然是在废墟里面了，把它又给挖了出来。这个科克呢号呢为什么这么重要？公元前2000年呢，欧洲人呢就从地中海呢一直来到了这个爱沙尼亚波罗的海旁呢来购买琥珀，然后呢又按着原路呢从这个波罗的海呢又开回了地中海然后呢他们把这些购买到的琥珀呢换取黄金，这就是著名的琥珀之路。琥珀之路呢，他们开的这个船不是那种巨大的大帆船，而是这种单帆的这种小帆船，就是在惊涛骇浪上行驶着。这个有这个海王波塞冬的这个旗帜呢，是船员受洗的旗帜，这上面有海王波塞冬，还有一个弹着吉他的小鱼，还有一个海王星。We're from Lithuania. Lithuania? Yeah, Lithuania. Lithuania and Latvia and Estonia, which seaside is good? I think Estonia. Yeah. Estonia? Yeah. Here? Yeah. Okay. You from? I'm from? From Estonia. Estonia? Yeah, locally. But do you think Estonia and Latvia and Lithuania, which seaside is very beautiful? I don't know. I think Estonia. Estonia. Yes, I think Estonia old city is very beautiful. You should come in the summer. Summer. Yes, 他说夏天最好。Yes, good. I think. I believe. Okay, thank you. Okay. 这歌主要是我不会唱，我只会唱《大海的故乡》。小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡，海边收声海浪吹。这一天，我乘坐巴士前往爱沙尼亚的第二大城市塔尔图。塔尔图位于爱沙尼亚南部，这里是爱沙尼亚重要的文化教育中心，有埃马约吉河畔的雅典之称。著名的塔尔图大学建于1632年，是波罗的海地区最古老的大学之一。爱沙尼亚虽然国家不大，但由于处于大国之间，所以这里的人显得不卑不亢，很好相处。旁边总是坐着美女，这次这个去塔尔图，右边又是个美女。大家好，现在刘院长呢千里迢迢的从塔林呢一路坐车呢来到了它的第二大城市塔尔图。塔尔图呢有世界上非常古老的一个大学，也是世界上很有名的做学术的一个大学——塔尔图大学。第二个就是很有名的这个塔尔图条约，就是在这个地方签约的。在这个1917年呢，列宁领导的2月革命呢，让这个沙皇俄国呢崩溃。当时的这个波罗的海3国，像爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛呢，以及芬兰，都从这个沙皇俄国呢分裂了出来。哇，大家看到了吗？来到这个塔尔图更厉害啊！这边的这个滑冰的
都不是业余的感觉，都是滑出了这个国际水平。Skating difficult? Quite, yes. Yes. Do you want to be a professional athlete? Professional? No. No? No. Yeah, I'm Also student. in the field? Yeah. Oh, in the future you want? What do you want? I want to work on my profession. I'm gene technologist. Oh. Yeah. Can you show me turn around? Okay. Like the simple one. Yes. 哇，太厉害了！把地钻了个洞，后来掉下去了，就跟动画片里一样。OK，Thank you so much，Thank you。哇，这塔尔图大学好小啊，就一栋楼吗？我相信它应该还有别的楼，但是它的主楼就这一栋，简直比那个高中还小。YouTuber，Chinese YouTuber, can I ask one question? What is the University of Tartu like? I mean, I don't go there, but it's supposed to be like really cool. Yeah. In the future, what do you want? Like to learn there, or I'm not sure yet. But yeah, there's still a long way to go. Okay. Yeah. We have other options. Black coffee, black. Yeah, just black coffee. Okay. With milk or without? 这边写的是这个塔尔图大学麻醉科，他们用他们的一个医学废料所造的这个衣服。大家看，此刻呢，雷店长呢就来到了爱沙尼亚的人体标本博物馆。人体标本呢，它在很多学生眼中呢，它叫大体老师。它呢一般呢都是通过福尔马林呢浸泡，这是一种传统的做法。那就是人体标本呢也通过更先进的方法让它塑化塑料化。这样子人体标本呢就可以既能够清晰的展现，同时也让它的样子栩栩如生，这就是现在的技术。这是一个塑化后的内脏，这个内脏呢它是有肺，还有这个大肠小肠。人的这个肠子呢，小肠和大肠连接在一起呢，大概是5.5到7.5米。你要说这个爱沙尼亚在医学上有什么贡献啊？他曾经有一位医学家叫做路德维希普谢普，他呢就是第一位神经学专家，他呢写了很多俄语著作，所以说爱沙尼亚还是出过这个医学界的名人的。我们看到这边的都是爱沙尼亚人的舍利子其实胆结石主要构成我觉得还是不吃早饭造成的。这个大脑呢，它连接着数十亿个神经元这么多，所以说呢，一般在身体里面，有时候你触碰了其他地方呢，也会影响大脑。哇，他这边居然讲这个人的尸体是怎么腐烂的你看他这个尸体呢，先是那个开始发青，开始被一些蛆虫在里面去腐蚀它，然后慢慢露出骨头，最后呢变成了他的这个骨架。他居然还能把这个人尸体腐烂的过程呢给大家讲。这个我觉得很有意义Does the school teach knowledge about the human body? Yes. Human body? Yes. But in the Ashania school is okay? Yeah. It is. Yes. Real hair, original hair. 20 years, man. It's how long? Until the ground, you know. Wow! It's until the ground. Amazing. I don't know about that, but it's a long one, huh? Long one. Look. But it's how many years? Only 20. 20 years. Only 20. Only 20. 20, sir. 这20年他得怎么洗头啊？每次洗头要用半瓶洗发水吧？波罗的海的琥珀跟其他国家的有什么不同呢？因为其他国家也有琥珀，波罗的海的琥珀呢，它最大特点就是密度大、硬度大。You want for men or for men？然后呢，我希望就是给大家带点这个小礼物然后这些东西都是来自于波罗的海因为波罗的海有很多的国家，他们不断的去生产，包括这个立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，他们都是不断的去生产这些东西这有一个You know me? Yes. 你是主动来找我 say hello 的You Estonia people? Yes. Can you show me a Barski? Научишься по-русски говорить? Wow, Barski is. But in the school learning Barski or in the family? In family, we are from Russian family, so yeah. But we have Estonian and Russian schools. That's maybe true. Maybe in other countries there's better payment for work.
I think it's Finland, because Finland. Yeah, Finland. Finland. Yes. Like my friends, my family, they're going usually to Finland. Yeah. 我呢，再过几个小时，早上6点钟呢就要坐船离开爱沙尼亚了。没想到今天一大早呢，我的阑尾就开始痛。哎呦，先是隐隐作痛，到了下午的时候痛得特别厉害。然后呢，我就去药店去买药。药店卖药的说你必须有医生的处方，你才能买消炎药。后来他跟我说，你到商场的楼上去找找医生。我到商场楼上找到医院了，结果是一家整容医院。那里面的那些，因为他给我指的那个地方嘛，我去了之后，那些整容医院的医生说我们不看这个，他给我指了个路啊，说这边有个急诊。我就打车到急诊这边，结果呢一等了3-4个小时呢。然后呢见到了这个医生，医生呢是个女医生，医生呢问了好多问题，就是你吐不吐呀，这个拉不拉呀？痛死了。医生过去也不知干嘛去了，哎呀，痛的要命啊！医生又干嘛去了？然后呢，他呢中间又上了个厕所，他说他又撒尿什么的。之后呢，他就说你再等医生给你看。结果就出来了。我出来之后，没想到一等了3-4个小时。没办法，虽然是急诊啊，但是我依然要在这边工作啊。哎呀，我也不知道什么时候轮到我，现在都已经晚上11点钟了，从7点多等到11点钟还没轮到我。结果呢，终于等到我了，一个中老年的一个护士，他就让我到这个病房里面去。我到这个病房里面去躺下，给我抽了血，做了这个心电图。但是没想到结果又等了2个小时，我等不及了，因为早上6点钟就要坐船走嘛，现在已经再过几个小时就要走了。我就给护士提出要求。我在病房里的时候能够看到右边呢有那种大喊大叫的，可能痛苦吧。然后呢，救护车人员在里面走来走去的，抬着这些病人，还有警察都来了，说明这个人不会有刑事案件吧。然后呢，我就给这个医生说我真的要走了。医生呢就跟我讲了好多大道理啊，说这个就我要不做的会死的。If the CT comes positive that you have appendicitis, then it's your own like. 爱沙尼亚的医生呢是好人，他劝我，他的那句话把我震撼到了。他说你要不做这手术你会死的。我就觉得挺感动的，因为第一次有人说你不做手术你会死。就这样，我在放弃手术协议上签了字，赶赴下一个目的地。我的病痛就是平时工作太忙，没有时间休息，也没有时间看病拖延的。但是通过这次在爱沙尼亚就医，也了解到在北欧国家自费看病的缓慢，据说整个疗程最高要花7到10万元。但是这样的小毛病在国内不但医生做得多，经验丰富，而且1天下来就可以解决，花费也不高。不过请大家放心，我现在完成了手术，已经康复了，人生又多了一次体验。告别了爱沙尼亚，我的冒险之旅又将开始。在北欧有一个独特的冰雪王国，这里是圣诞老人的故乡，也是桑拿的集散地。下一集雷店长探索芬兰，带你走进不一样的北欧冬季。